Hey guys, it's Kel. Another day, another gala, and this time we're here in Baler. Yes, I forgot again to do the intro, so voice record again. Anywho, last October 31, we left around 11 p.m. and then arrived here in Ecija around... I don't really remember what time. Here we stopped by kasi ang ganda ng mountain, took photos, and stretching kasi ang layo ng biyahe. After that, we went straight ahead to Diguisit Beach, which is known as the Rocky Paradise of Baler. People usually go here not to swim, but to see the rock formations, take photos, and meron din rock climbing, but be extra careful because the rocks here are too sharp and can get too slippery. Hi guys! Video to Ay, wala na energy. Tara na, let's go! Guys, I wasn't able to vlog, like really vlog yung buong Diguisit Falls. But we took like really good photos by this guy, Jeff Mendoza. Yeah, follow me. Follow Head me over my Instagram para makita niyo yung photos namin. Tarzan! Tarzan, say hi! Hi! Baleho! Ito pala yung taga-edit namin, guys. May tubig ka pa ba? The master, the father, Abe. Whoa! Tour guide. Alright guys, as you can see, we just passed by the reverse waterfall. And it was actually the result of the Mount Pinatubo eruption during 1990. Guys, by the way, it's around 10 a.m. and nandito kami ngayon sa Picnic Bay. Oh my gosh, sobrang init. Picnic Bay. We're gonna have brunch. Mga excited sumibog. Ayan. Yung intro ko talaga, yung audition na. Ba't may mga video na ina-upload? Moments later. Ayan na po, nasa transient na kami. Cooking sesh with these girls. With the Tita Hazel and the Mamita Patricia. Mamita! She's cooking pasta, guys! Ang sarap! Kamusta naman, Hazel? Ito ang isip na magpapabago sa buhay mo. Sarap! Wow! Okay, guys, ito yung kitchen nila. Free naman gamitin lahat, di ba? Yeah. All of the utensils, ayan. Oo, pwede naman bring your own. Paano? Pag ganun. Dinner. Kasi kakabukas na. Antok na siya. Dalawa pa unan. The next day. Guys, so ito yung Ampere Beach. Hindi daw pwede mag-swim dito kasi nangangain yung waves. Walang decent stairs to go down. Meron lang kaming kinapitang kawayan doon para makababa. Medyo sketchy kasi super slippery ng mga bato. Moments later. Hi guys, good morning! Super walang kwenta ng vlog dito. TBH, this vlog is super random. Montage, video, clips, whatever you call it. It's around 10 a.m. and nandito kami ngayon sa Sabang Beach. We're about to do surfing again for the second time here in Baler. Medyo calm pa yung waves here in Baler. It's around 10 a.m. Ayan. In front of Sabang Beach, merong mga transient that you guys could rent overnight. Mura lang naman. From what our instructor said yesterday, it's 3.5 per night for 10 packs. Sa part na to kami nag-surf yesterday around 3 p.m. Guys, yung mga nagsusurf right now, mga bata, kasi super kagaling nila. Ayan yung mga locals dito. By the way, yung surfing is 350 with instructor. That's 1:1. And then if you're just gonna rent the board, it's 200 per hour. Ay, si Darwin ulit yung nag-ayos ng trip na to. None other than Darwin Mendanian. Okay? Next Taiwan. Oo guys, magta-Taiwan kami. Oh. Spoiler. Pero yun, naghihintay pa lang kami dun sa instructors namin. Hindi pa nagsa-start, no? Ayos pa lang sila. Hindi ka nagsa-surf? Nagsa-surf. Bakit yung mukha mo? Teka. Sabi ko nga ba, tamang sa purinarya ka din eh.
Puti-puti. Meron bang isang butil ng ano dyan? Davishana Sibs, hello! Subscribe to my channel. Hi Kuya! Si Kuya, talaga, 19 ka lang pala. So mas matanda pala ako sa'yo. Si Jayson yung trainer namin, instructor namin for today. Ano yung sinasabi mo kanina dyan? Ramdam ko na yung pagod ngayon palang pauwi mo. Paano ulit? Push up. Ready. Tayo. Oh. Guys, Coco Martin is here. Guys, wala kang taping ngayon. Wala eh. Pahinga kami ngayon. Just chilling. Just chilling. Where's Aliana naman? Ay, nandun siya sa kubo. Sa Kubo. Okay. Okay, Ben's gonna surf. We are about to surf. And I'm gonna be leaving again my camera dun sa table. Sana may mag-video sa amin later sa GoPro. So, bye! Ayun na yung mga kalaban eh. Ay, guys, dito kayo! Guys! Vlog take over! Kamusta mga papito? Kung akala nyo magagaling na sila, hindi nyo pa ako nakikita pero mas magaling ako sa kanila. Nakailang shore na po yung naabot ng ng surfboard ko. Nakailang abot yung surfboard mo sa shore? Too many to count eh. Pro din pala si. Pro din eh. Ako kasi alam ko lahat na maabot sa shore kaya So ayun lang yung take over ko. So nagyayabang lang ako na madami ng beses na umabot yung surfboard ko sa shore. Sadyang hindi lang na aray! Ano ba? Pro ako, ha? Pro ako! Bakit? Pro yabang! Subscribe to my channel! So, supposedly, kilala nyo na ako, yun lang. So, bye! Pro tayo eh, pro yabang. Moments later. We all just finished surfing ngayon. Hindi ko nakalimutan ko pala i-vlog yung transient natin. Oo! Ngayon lang nila nakita throughout the vlog. Anyways, ito, nagpapack na sila kasi we're about to check out. Ito yung transient namin. Isang room lang kami lahat. Tapos meron lang beds dito last night. And then, ayan na, tatanong po kami. Hello guys. And then yung CR, ito. And then, ayun lang. That's basically it. Magkano to, Darwin? How much is this room? pero 4K. Ayun, 5K, 4K na lang. Tapos merong isa pang comfort room dito. Ayan si John. And then, ayan, that's everything. So ayan, kita-kita nyo. Ito pa lang yung part na nabavlog ni Kel, yung buong transient. At kung kailan natataranta pa kami, doon na pa lang Kung kailan pa uwi na kami ngayon ko lang naalala. Dito kami nagstay sa Niñas Transient. There, it's just beside of the road, and then ito yung pinagstayan namin. If you guys are interested to check in here, our transient, ito yung business card number. Look at what we're having for dinner tuloy. Sasabihin ko, lunch! 2 minutes. Woo! Guys, by the way, yung suman nila, 120 pieces na. Ayan. 100 pesos. 20 pieces. Wait. 100 pieces for 20. 100 pesos. 20 pieces for 100. Ayan! Basta! O sige, 20 pieces for 100 pesos. Okay na! Ayun. Best magnet tray for 100. Ito na lang regalo ko sa'yo. Okay, Kong, yan na daw. Wow, makakong. Ayun, ito na lang iregalo ko sa'yo ha. Yung bungol mo nga editor iniwan yung pire. Ang isang babae. At least with decency. Hello. So sasamahan natin tong friend na to dahil wala daw siyang vlogger friend na kasama. Wala So akong andito vlogger kami ngayon sa Museo Museo De De Baler. Baler. Ayan, we're here. Okay guys, bawal mag-video. So mag-insert na lang ako ng picture somewhere. O yung mga kapatid dito. Guys, we just finished taking photos dun sa Baler side. And meron kami nakitang super gandang mural sa tabi lang ng road. So, of course, we're also gonna take photos there. Ayan. Ito si Free Taste eh.
Huwag mo akong... Ano pong difference nila? Sa sugar lang ma'am. Sa gusto ko sa face, nakakabusog siya. White sugar lang Nakakatikim siya, ako. tapos brown sugar isa. We got yung suman and wait, ang hirap na ginagawa ko. And sambukayo. Ayan. Yung lupa dyan. Dito. Anong ilog? Ilog ba to? Ilog ata eh. Ilog? Ilog ano? Ilog de Baler. Lahat na lang may de. Oo. Anong meron dyan? Kakao guys. Oh, kakao. Diyan ang galing chocolate. Kaya kayong kakao yan? Chocolate. Masarap? Abe, masarap? Oo, parang kang jelly. Pero ka dyan. Fake news ah. Paniwala yung paniwala akong kakao to. Ano man tawag dito? Di ko rin alam eh. O basta yan, itsura. Basta isa siyang fruity somethingy jelly ace. Ayan. Coconut. Di ko pala titigman pero oo naman ako. Dahan ah. Tumatalsik yan eh. Tumatalsik ka. Oh! Sab! Oh! Sab! Ayan na nga. Zoom in mo, zoom in mo. Saka pa eh. Ano ka talaga ng Diyos? Sorry na. Makikita po natin ang dalawang kabataan po dito na kinakabahan. Look, focus mo yan. I-focus ko. I-focus natin. I-focus. Ay! Ito mo naman kami sa asyenda mo. So, as you guys can see on the left, we Hmm? have a really big ilog. So ayan o, pawigil-wigil lang kami dito pero hindi kami Ay sorry! Wiggle. Ayan o, takot na takot ang isa nating kasama rito. So anong experience na nakatawid ka na ng tulay? Easy basic. So, from the bridge, merong souvenir shops here. Eh, super dami pala souvenir shops dito. Mas mura pa. Oo, Sad. pang naloko kami kanina. Samahan ng loob. Ang sama ng loob. Sayang din kasi, di ba? Hindi namang heart to, parang lips. Oo nga, actually. Para siyang lips. Parang lagyan mo na lang siya ng linya sa baba, di ba? Ay, lips hanging bridge.